Durante semanas, el mundo científico ha contenido el aliento, esperando, observando y preguntandos cuando China finalmente publicaría los datos. Porque mientras la NASA, la ESA y cada gran observatorio occidental luchaban contra la geometría seguidora del Sol y la tormenta de polvo que barría la atmósfera terrestre. Una nave espacial tenía el punto de vista perfecto. Una máquina se mantenía por encima del ruido, por encima de la incertidumbre, por encima de las excusas, orbitando Marte en completo silencio, armada con instrumentos diseñados para la claridad, no para la política. Y esa máquina era Tianwen-1. Esta noche, el silencio se ha roto. China acaba de publicar las primeras imágenes confirmadas del objeto interstellar 3 y atlas capturadas desde la órbita de Marte, tomadas durante el periodo en el que todos los telescopios de la Tierra estaban ciegos. Estas imágenes, combinadas con los instrumentos ultravioleta y de monitoreo de polvo de Tianwen-1, revelan un lado de 3 atlas que nunca debemos ver. Un lado que contradice todas las predicciones, desafía cada modelo cometario y amplifica el misterio que rodea al visitante más impredecible que nuestro sistema solar haya recibido. Estas nuevas imágenes no solo llenan el vacío, lo exponen. Muestran un objeto comportándose de maneras no solo inesperadas, sino imposibles. Y ahora, con la publicación de China, el mundo debe enfrentar una verdad aterradora. 3 atlas puede no ser lo que creemos que es, y alguien fuera de la Tierra lo vaya primero. Esta es la historia de las imágenes marcianas, que forzarán a la humanidad a replantear todo lo que creemos entender sobre los visitantes interestelares. El documento comienza con el detalle más importante de todos, la geometría. En el momento en que los observatorios terrestres perdieron visibilidad de 3 atlas, Tianwen-1 se encontraba en un segmento orbital perfectamente alineado que le proporcionaba una línea de visión clara y sin obstrucciones a través del espacio interplanetario. Sin interferencia solar, sin dispersión atmosférica, sin horizonte que bloqueara la vista, solo un punto silencioso y despejado sobre el cielo marciano. Mientras los telescopios de la NASA quedaban cegados por la proximidad solar y la flota de la ESA se veía obligada a suspender el seguimiento directo, la nave china continuó monitoreando sin interrupción. La órbita de gran altitud de la nave le permitió observar a 3 atlas mientras se movía durante el periodo crítico antes del perihelio, el periodo en el que los cometas revelan su verdadera naturaleza. Fragmentación, morfología de la cola, producción de energía y patrones de sublimación. Pero lo que Tianwen-1 registró no fue la violenta fragmentación esperada por los modelos occidentales, ni la desintegración desorganizada predicha por el estrés témico. En cambio, vaya una estructura estable, brillante, acelerando. Y como el documento repite, mientras los telescopios occidentales no vieron nada, Tianwen-1 lo vaya todo. Todo el misterio de 3 atlas gira alrededor de ese hecho simple. El primer cuadro publicado por Tianwen-1 no es dramático a primera vista. Un punto tenue con un envoltorio ligeramente alargado. Pero para los científicos que entienden lo que están viendo, es una revelación. Muestra una enorme coma de polvo, no adelgazándose ni dispersándose, sino engrosándose, estabilizándose, formando una pluma simétrica alrededor del objeto. Todo el análisis de longitudes de onda visibles desde la órbita marciana lo confirmó. Una coma cometaria densa,
una estructura de charo orientada hacia el sol, una cola imitable desde Marte, un brillo significativamente mayor del esperado. Pero el verdadero impacto es este. El brillo de la coma fluctuaba en un ritmo periódico, no aleatorio, no caótico, un patrón. Y los patrons en objetos intrastellares nunca se ignoran. Los sensors ultravioleta de Tianwen 1 registraron un aumento en la reflectividad UV que coincidía perfectamente con los modelos de rotación, excepto que la amplitud era demasiado alta para un núcleo pequeño y natural. Algo estaba girando más rápido de lo predicho o reaccionando más rápido de lo que permite la física. Este no era un cometa silencioso, era un motor activo de energía, y China tenía la única cámara apuntando hacia él. A medida que 3 Atlas se acercaba al Sol, las estaciones europeas en tierra estaban completamente ciegas. El ángulo de elongación solar hacia imposible la imagen directa. La tierra miraba directamente hacia la luz solar, cualquier intento de rastreo se hallaba en el resplandor. Pero orbitando Marte, Tianwen 1 tenía el único punto de vista que evitaba la obstrucción solar. El documento enfatiza una frase escalofriante. Marte era el único hoyo que seguía abierto. Con todos los demás observatorios fuera de servicio, Tianwen 1 capturó el desarrollo de nuevas estructuras de charo en tiempo real. Registró el alargamiento de la cola de polvo del cometa y la formación de la anticola, una impresionante pluma que se extendía millones de kilómetros. La anticola creció más rápido de lo que los modelos tempranos predicen, mucho más rápido. Esto no era una simple liberación de material, era una expulsión dirigida, formando líneas coherentes en lugar de una dispersión caótica. Los autores del documento anotan. Si un cometa se comporta así cerca del Sol, la fragmentación debe seguir, pero no se observó ninguna fragmentación. Este fue el momento en que la Tierra perdió el control de la narrativa y Marte se convirtió en el único testigo. La fotometría de Tianwen 1 muestra algo que los astrónomos reconocieron de inmediato como imposible. Un aumento de brillo de 0.3 magnitud sin ningún indicio visible de ruptura estructural durante una fase en la que la fragmentación es obligatoria según los modelos clásicos. Sin embargo, el núcleo permanece coherente y la coma consistente. Esta es la paradoja que el documento describe en casi cada sección. 3 Atlas muestra el perfil energético de un cometa destrozado, pero el perfil estructural de uno intacto. Y por eso, importan las imágenes de Tianwen 1. Revelan la primera contradicción en las leyes de la física cometera. Un objeto no puede producir charos de esta magnitud sin exponer un área de superficie, que ningún cuerpo de su tamaño posee, a menos que el objeto psíquico tenga cámaras internas, una estructura estratificada o no sea un cometa en absoluto. En este punto, cada científico que lee el archivo entiende por qué China dudó antes de publicar las imágenes. Porque este es el tipo de datos que no solo generan controversia, generan miedo. Cada instrumento a bordo de Tianwen 1 coincidía en una cosa, hay estructura dentro de la coma. No polvo, no ruido, no artefactos. Estructura. El documento describe una cresta oscura dentro del envoltorio luminoso. Una región de reflectividad suprimida que no debería existir si el núcleo fuese esférico o irregular. Tal forma es distinta y se repite en múltiples exposiciones. Los autores notan su alineación axial en relación con el charo y especulan si podría ser un pliegue de densidad,
una sombra teómica o una oclusión geométrica. Una posibilidad es evitada por todos los astronomos tradicionales excepto uno. Avilob. Y ahora tienen un ha producido la primera imagen que respalda su argumento más controvertido. La posibilidad de que el núcleo de 3 y atlas no se roca aleatoria, sino más estructurada. Si hay un detalle en todo el documento que destaca por encima del resto, es este. Tienen un detecto un repentino aumento de brillo en el lado opuesto al sol. Los cometas brillan en el lado iluminado, subliman bajo el calor, expulsan material hacia la estrella. Pero tienen un registro lo contrario, un brillo contradictorio con la física. Este es el momento que los investigadores chinos etiquetan como inversión fotométrica inesperada, lo que significa que el objeto emitió o refleja luz desde el lado frío, como si algo dentro de él se activara, pulsara o liberara energía en respuesta a la entrada solar en el hemisferio opuesto. El objeto se comportó como algo con mecanismos internos, no como hilo derritiéndose. Esta es la señal de alarma más fuerte del conjunto de datos, y vino desde Marte. Una vez que China publicó las imágenes, cada agencia occidental comenzó inmediatamente a reconstruir el intervalo perdido de datos. Pero hay una nota de resignación silenciosa en el documento, una sensación de que la Tierra ha perdido su monopolio sobre la verdad astrométrica. Durante décadas, nuestro planeta fue el observador, el punto de vista, la autoridad. Pero ahora, una sonda orbitando otro mundo ha tomado la delantera. Los científicos que revisan los datos de Tianwen, reconocen que las estructuras de Charo no coinciden con ningún modelo occidental, que la evolución del brillo cambia la solución orbital, que la ausencia de fragmentación contradice las lecturas de aceleración, que la geometría de la cola de polvo es incompatible con un núcleo único y coherente. El objeto debe estar fragmentado, surgido o estar operando bajo una física desconocida. Nadie quiere escribir la última línea de manera explícita, pero tienen un los obligó. El objeto interstellar no se comporta como un cometa, se comporta como algo que se adapta. El acto final del documento es filosófico, casi sombrío. Reflexiona sobre el hecho de que estamos observando un objeto más antiguo, que nuestro sol usando máquinas que apenas son más antiguas que nuestros abuelos. Enfatiza la ironía poética de que la primera misión interplanetaria de una potencia espacial emergente haya capturado algo que podría reescribir la historia del viaje interstellar. El pensamiento final es inquietante. Esperábamos polvo, esperábamos hilo, no esperábamos intención. Y esa frase resuena porque tienen un ha entregado al mundo algo que ningún observatorio en la Tierra podía proporcionar. Una mirada a 3 atlas desde más allá del ruido, desde más allá del sol, desde otro planeta. Las imágenes no resuelven el misterio, lo profundizan. Porque ahora, por primera vez, estamos obligados a enfrentar la posibilidad de que el mayor descubrimiento interstellar en la historia humana no ocurrió en el cielo de la Tierra, sino en el de Marte. Al final, la parte más inquietante de esta historia no es el aumento de brillo, ni los chorros orientados hacia el sol, ni la imposible anticola atravesando millones de kilómetros de espacio. No es la cresta oscura oculta en la coma ni la inversión fotométrica que hizo a los científicos susurrar a puertas cerradas, ni siquiera el hecho de que 3 atlas se comportara como algo que respondía en lugar de simplemente derriters.
No lo más inquietante es que la Tierra nunca vaya nada de esto. Por primera vez en la astronomía moderna, el planeta natal de la humanidad no fue testigo de su propia historia cósmica. En cambio, los únicos ojos que permanecieron abiertos, la única cámara que siguió observando mientras el resplandor solar cegaba al resto del mundo, pertenecen a una máquina orbitando un mundo completamente diferente. Una máquina construida por una nación que se negó a parpadear cuando todos los demás no tuvieron más opción que mirar hacia otro lado. Tianwen se convirtió en la única ventana de la humanidad hacia la verdad. Esa verdad ahora es imposible de ignorar porque las imágenes que devolvió no cuentan una historia cómoda. No muestran un cometa pacífico, predecible siguiendo reglas familiars. No nos ofrecen la tranquilidad de que lo que vimos es solo otra roca interstellar cruzando nuestro vecindario antes de desaparecer para siempre. En cambio, muestran un objeto que cambia, pulsa, brilla en el lado incorrecto, libera charros en direcciones equivocadas, forma estructura redonda debería reinar el azar, se niega a fragmentarse cuando cada modelo dice que debe hacerlo, reúne energía donde ningún cometa puede. Como si lo que vaga por nuestro sistema solar no fuera un relicto del caos cósmico, sino un relicto de algo más, algo organizado, algo construido, algo antiguo. El silencio detrás de la publicación, el espacio vacío entre cada frase del documento chino, habla más alto que los propios datos. No hay declaración, no hay teoría, no hay conclusión grandiosa, solo los números crudos, las imágenes extrañas, el comportamiento imposible suspendido, en el air como una pregunta que la humanidad finalmente es lo suficientemente valiente para hacer. Que vaya exactamente mart. Porque 3 I atlas se comportó de manera diferente cuando solo un ojo que no parpadeaba estaba mirando. Esa es la pregunta que ahora pesa sobre los científicos de todo el mundo. No si es alienígena, artificial o diseñado, sino si es natural en absoluto. Si las leyes de la física comunitaria, las reglas en las que hemos confiado durante siglos, nunca fueron destinadas a explicar algo que no provino de un entorno de formación de cometas, no evolucionó mediante la violencia lenta de los sistemas estelares, no leva la forma del azar, sino la forma de la intención. Porque la intención es la única fuerza en el universo que no puede falsificarse. Las imágenes de Tianwen nos dejan con la posibilidad incómoda de que la intención sea precisamente lo que estamos presenciando. Y que ahora el mundo espera, no otra teoría, no otro comunicado de prensa, sino el próximo conjunto de datos, la próxima imagen, la próxima anomalía que profundizará aún más el misterio o finalmente arrancará el velo de lo que realmente es 3 Atlas. Porque si estas imágenes de Marte nos enseñaran algo, es esto, nuestros mayores descubrimientos pueden no venir ya de la Tierra. La próxima revelación puede no esperar a que estemos preparados. Si esta historia te dejó cuestionando que fue exactamente lo que Tianwen capturó cerca de Marte, no dejes que esa curiosidad se apague. Suscribid al canal porque las próximas imágenes podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre los visitantes interestelares. Activa las notifications. En cuanto se publique la próxima observación, querrás ser la primera persona en verla. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que 3 I Atlas es un cometa natural? ¿O acaso Marte fue testigo del primer sistema interestelar jamás visto por ojos humanos?